Agena ni odiochiengi odhi makare nyakoromoga juang ka enta ipayo koda boro dino marapaga chilia manganario prario kodario aka othuli marwaki chendo ni maro Oimore kamano kumiro RAMOGI TV mondo nyisi weche manyien mag motimore e gwengewa e bombe wa kachiel koda pinje maoko bende podo medo menyoni adhula mar piny mangima kata World Cup madhi mbele piny makata ka bende James opondo angne bigi mano e yo makare bange to mokwongo wang'eto ndweche. Doho ng'ado ni piny owacho kik dhi nyime gi chenro mar kele pachoka chiemo ma olos gi nyinyo ma otisi ni GMO. Day the 28th of November 2022 we are starting the national exams KCPE and KIPSEA in your country. Jopuonjre ma jo grade 6 kod mago ma jo class 8 chaka yanga penj magi e pachoka. FIFA is making it clear that issues relating to investigation, issues relating to judicial processes remain alive. Riwruok matadhula e piny mangima FIFA gikone owito oko kum mayande oket ne piny mar Kenya e tuke mag adhula. Arwakini machiegni nyakoromoga juang bethuolo matudri koda wantiere kanye layo malot machuok 2-3-6 ka bende wantiere mbui RAMOGI TV anyate Facebook nyiswani tipara ngwanya kotenre kod weche gi mwai kone odhiambo makawuono. Penjo amedo penji en ni ka bende chunyi Mae nyakoromoga juang oyie gi wach ne mar GMO ka bende odiochieng' makawuono doho koro ng'ado oko ni ok oyiene piny owacho kata mana ng'ata kelo chiemo go mag molos gi nyinyo mar GMO e pacho kanyiswa pachi bende nyalo pawa ni kawuono en odiochieng' na mokwongo mar penj madongo mag grade mar 6 gi class 8 podi nyalo oro otego mag hawi maber machiegni nyinga Lydia Okeyo. Wantiere kanyo gi Belinda Diamo bende loko nwa wechegi. Wachako gi wach mani doho mamalo chungo kuom kinde chenro mar piny owacho rwako chiemo molos gi nyinyo mano mar GMO e pachoka. Kumachielo jatend migawo mar pur Mithika Linturi okwedo mokalo weche mosebed kiwacho ni jatend migawo mar ohala Moses Kuria kowacho ni en ma entiere kod ratiro mar wuoyo weche mag pur. Jang'ad bura e doho mamalo Mugure Thande oketo badho ne piny owacho ma pachoka riwruok moro amora kata ng'ata wi kelo chiemo molos gi nyinyo mar GMO e pachoka. Mane en bura mar 2 manie doho makwedo chenro ma piny owacho nigo mano mar kelo chiemb GMO e pachoka. Bura mano ochwale doho gi riwruok mar Kenyan Peasants League mano otero bura no e doho elo jopur matindo ma pachoka. Riwruok no ramo ni rwako chiemo ge pachoka en ataro mar chik ka gimedo ni chiemb GMO biro kelo midhiero ne ngima jo Kenya e nyamago mayuto gene piny. Bura mokwongo no chwali doho gi Paul Mwangi mawacho ni rwako chiemb GMO e pachoka en chenro no mabiro rocho ratich jopur ma Thurka. Mabire seche ma jatend migawo ma pur Mithika Linturi wacho ni agenda mar piny owacho en mano maneno ni oganda jo Kenya obedo kod chiemo moromo chiemo ma oket ngimagi kamarach. I have just come from Korea. I was eating GMO. I've traveled a number of times even when I was member of Parliament America, UK. We've been eating GMO. So now that maybe probably some people are not doing it, you want to say GMO is bad? No. So let us really become critical when there is cogent evidence to link probably GMO to cancer of any sort. Sometimes you are forced to ignore all the noises that are around you and make the right decision, and the nation will thank you later. I am saying that because there's a big debate about the maize importation. Linturi wacho ni migawo mar pur osechuga put moro mar G7 mano mageto timo nonro ne chike matawo weche mag pur e pachoka kaka yor bero pur ma Thurka kendo neno ni jopur otiyo kod yore mag pur makare kaluwore gi lokruok e kor lwasi. Agriculture is devolved. There is no way we can achieve food security without the involvement of the county governments. There was need for us to sit and discuss and try to plan and organize ourselves on how we face this monster ahead of us. The lives and the health of our people is so important to us. We cannot afford to be careless as a government. We will make sure that the necessary precautionary measures are
are taken into place, and we will do the right thing. Lenturio golo siem ne josiasa mago makeo weche ma ok adier e wi kit chiemo mar GMO kakoro singo ne piny owacho medo timo nonro makare maneno ni chiemo manyalo hinyo ganda ok odonje pacho ka. To us that you cannot afford to be careless. Koromo kwang'io weche go motenre kod mago mag somo chenro mag timo piny madongo mag KPSEA kod KCPE ochakora yanga e pacho ka. Katend somo kod arita osingo ne obiro dhi nyime makare maonge chochni mora mora. Jafwambo mar Wycliffe Oko miyo waler kaka chenro no dhi nyime e gwenge mopogore opogore e pacho ka. Okinyi mang'ich mar chieng' wuok tich, jodito e piny owacho tend arita, pisas mag somo kod jopuonj ne omondo mar rwako penj madongo ma klas 6 KPSEA kod klas 8 KCPE. Chenro no mane ondiko historia tok nywando jopuonjre moloyo milion 2.5 matimo penj kinde achiel ne oyawa yanga kod jotelo mopogore opogore thurka. E kaunti ma Kisumu, chenro mar keyo tese mag penj ne ochakore kar saa 12 okinyi kane otelie kod jatend migao Salim Mvurya. We are here now at Maseno Mixed Primary School. We have also been to Maseno Girls, and I want to confirm that the integrity of the exam is very, very intact. E kaunti ma Migori, Jalup Commissioner e Sub-County Masuna East Benson Karani ne otelo ne chenro mar yawo tese mag penj ka owacho ni giseketo kenge moromo mabiro neno ni penj ochung'ne kendo ritgi makare maonge chochni kata matin. We have given firm instruction to our officers to deal with anyone who may pose threats to peace and security during this time. We are also requesting our religious leaders, entertainment groups, and joints, and any other persons to be considerate and ensure activities that may disrupt our candidates as they sit for the examinations, as well as during the evenings as they revise, are carried out without raising a lot of noise. Chenro go bende ne odhi nyime e kaunti ma Siaya ka chenro mag yawo tese mag penj ne obagi e apisi mar commissioner e kaunti no Jim Njoka kapok ne okegi e kuonde timo penj. Njoka ogolo siem ne achudhe machano rocho chenro mag penj go ni gibiro moto e badge. All of us are individually and collectively responsible for the success administration of the exams. However, if there is any malpractice in any center, the DCI, the National Intelligence Service, we are not going to start investigating from very far. We will start with the center managers, where the examination, who are the custodians of the examinations at the examination center. Commissioner ma Omabay Moses Lilan mane otelo yao container mar penje kaunti ma Omabay bende ne oyango ni giseketo chenro makare mar neno ni penjo dhi nyime yo makare ka okoni skunde mayudore chula ma opogore bende kaunti no ok bidong oko ka ojiwo jopuonjre mondo kik bed gi luoro moramora. A total of 37,868 candidates in public schools are taking KCPE examinations. All the examination centers have been given adequate security and also the necessary transport arrangements have been conducted. Penjo go chano dhi nyime nyaka tarik 30 ka jopuonjre mag klas 6 chano goyo riti ne chenro mag somo machon e kinde ma jopuonjre mag klas 8 geno nyono klas 9 e wuodh ngimagi mag somo. Wycliffe Oko, Ramogi TV. Kapodwago tache mago mag somo en japuonjre moro manyocha ikore ne dhi timo penj mar KCSE kaunti ma Homabay oito ngimane yo moro magalagala thuolo machuok bang' konyore kar od thieth maduong' ma Homabay okinyi ma kawuono. Velmanita Ochieng jahigni 19 nyo wito ngimane bang' nyuolo nyathi mawuoyi ka okalo e yor yeng'o kata operation e osiptal no. Japuonjre no manyocha ikore ne penj skul sekondar Manyajanja mantiere Rangwe oromo gi tho mare yo makoch ka familia mare koro seyo jochiw thieth kuom remie kony mowinjore ka thieth no. Tendo osiptal ma Homabay bende olero chal mar wache wi tho mar nyano. Kobiro ong'isa mondo sign ito nyathi e pala min Velma sign koro ni ng'at mabi ito e pala Velma to ndanenda ng'at mabi ito e pala Velma to ndanenda no saa gi ate no nyathi pe nyathi ne bucha thindi to ni watere ka gi tiyo nyathi e pala so chik wa nyathi osel ka nyathi ru nyathi oto nyathi mabi timo penj ka daktari wuok ni nindo to nyathi to itere pala o mabe gi nyathi de onge no bedo admitted e hospital ndaka e tarika
26 nyocha godhiambo ka en designs mag nyuol. Koro kano pime to noyudo ka koro kadne labor ochakore to kete bobedo koro ning'iye bang' seche 4 kaka ing'iyo mine moko to nochako ko progress maber to bang'e around nyoro around sabich to sabiro ka noyudo ka koro dong fugo koro ok yawre kaka onego bed ni yawre ba daktache mane nitie kanyo decide koro ok onya nyuol nikech nyathino ne chal ni duong' to otere theater saa 7 otieno manyoro bogol nyathi mawuoyi ma ja kila 3 gi gram 600 nyathino owuok maber miyo bende nowuok e theater operation gi information mantiyo ka miyo owuok e theater kaber to bang'e eka nochako complain nen gi rem kuma noyang'e no to miye yedhe mag rem to bang' seche moko 2 to gineno ka koro chapni ok en comfortable kitanda kanopim pressure to yud ka pressure dok piny. Daktache ma nitie kanyo temo duoko pressure no malo to no ki succeed. In fact bang' dakika 30 kamae to Velma no lose ngimane. Ogomos ne anyuola mar Velmanita Sia bende koro gin gi yudo midhiero machal kod mano. Kwa dhi mbele nyakora mga juang pudwangi mago motenre kod weche go mag somo kama jopuonjre 1.1.3 manie grade mar 6 e skule opogore pacho ka bende ochaka yanga peny margi mokwongo midendo ni KPSEA. To kata bedo ni jopuonjre go igeno ni biro yawo skul tarik 23 Januar higa manyien poko yangore ni gibiro goyo tach e skunde mag sekondar koso gibiro dong mana e mago mag primary. To kaka jafwambo moro Mombasa Joja Okolero piny owacho konegi kore mar rwakogi kamoro amora e kind sikunde mag sekondar kata mago mag primary. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu ne otelo ne chenro mar yawo kalatase mag piny mag jopuonjre manie grade mar 6 kaachiel kod mago manie klas 8 e kaunti ma Mombasa. Today, the 28th of November 2022, we are starting the national exams, KCPE and KIPSEA in Tioro country. Ma e thuolo mokwongo ma jopuonjre mag grade 6 time penj margi maduong' e bwo lony mar CBC ka kwan gi ne oyangore ni thoth moloyo jopuonjre mag klas 8 ma bende gitimo go penj wang' achiel. We have 1,287,597 who will be sitting their Kenya primary school assessment. Onge mar ler ewi sikunde ma jopuonjre go mag grade 7 kata junior secondary biro jotie higa manyien bang' yawo sikul pod chando pa jonyuol mathoth ka jatend migawo no koni girito duoko ma ibiro chiw gi duol manyocho chuogi mar kawo pach jopiny ewi wach lony mar somo mar CBC. Ngine wiki ya kwanza ya mwezi wa Disemba wataweza kuwasilisha ile ripoti yao ya kwanza kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya ili wa Kenya waweza kujua watoto wa grade 7 watakuwa kwa primary au kwa secondary. Jatelo no ne kata kamano koni gisetimo ikruok makare sikunde go duto omiyo jiwo jonyuol machunygi goyo kibikibi mondo miyo hore mana mos. The kind of arrangement that we have made in primary or secondary, we have now facilities where grade 7 will be domiciled. No, it will not be too late because that announcement is coming, as I've said, any time in the first week of December. And whatever anxiety we have as parents, it will be settled. And soon enough, they are going to know where the young ones will be domiciled, whether in primary or secondary. That announcement is coming very soon. Tony Mar en penj mitimo e thuolo mokwongo, jatend migawo no ne bende okoni chenro magiketo en neno ni penj chopo ne jopuonjre duto wang' achiel kendo itimogi e yor ler maonge kuo. Tumepanga hata sehemu zingine ambaye asingeweza kufikika kwa sababu ya vile hali iko, vile tumepanga mahelikopta. We have made the necessary preparation. We have now personnel, invigilators and the supervisors and the center managers. And the center managers, supervisors and the invigilators were taken through a process where each and every one of them was made to understand what he or she is supposed to do this day.
Penjno mane ochakore kawuono gi somo mar kwano, English kaachiel kod composition ibiro time thuolo mar ndalo 3 kaito jopuonjre dhi e yueyo ka girito duoko mar yawo sikul tarik 23 Januar higa manyien. The information I've gotten so far from each and every center, particularly our 493 distribution centers, is that all is going on well. Bang penj mar klas 8 kaachiel kod mano mar grade 6 chakore ayange odiochieng' ma kawuono ni, piny owacho koro ni kod geno ni kamati mano yiedhe manono weche mag CBC biro chiwe ler koda klas 7 biro bedo e secondary kata primary. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kwake utenge mag motende kod somo nyakora mgajiwang wado ni jatenda piny Kenya William Ruto opo governor ma county ma Nairobi Johnson Sakaja kumka okang mar kumo thumbe maigoe e bache e kuonde ma oganda odakie. Ruto wacho ni piny owacho mare siro motegno chenro makamano maneno ni oganda odak maonge koko. Just to assure my young brother Sakaja of Nairobi that please keep the noise away from our children. You have our support. You have our support in ensuring that our city, I know I have discussed with you this before, and you have my support in ensuring that we reorganize the city, we make the city work for all the city residents, and ensure that the standards of the city of Nairobi are the standards of the capital city of Kenya. Kwa ngado boda nyakora mgajiwang piny Kenya ochiwore maneno ni kwe manimba oduoge piny Democratic Republic of Congo kama giekinde ni kweth matama maotisini M23 oya olueny gi jolweny ma DRC. Dan piny Kenya William Ruto singo ni Kenya biro tiyo gi yore manyalore e jiwo kwe e pinyno. Romo mar jiwo kwe ma DRC no yore gi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kod jotelo mamoko mag Afrika ma ugwe. Nen romo mar adek ma obagi bore Nairobi, romo mar lalruok ewi kwe ma piny Democratic Republic of Congo DRC, jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta emosebedo para manyime e jiwo kwe makamano. Kawuono ne jatend piny William Ruto orore gi jotelo mamoko e twak ewi tulo madhi nyime e alwora mago ma piny Congo. Lalruok margi gisingo medo keto mahino e manyo kwe ne oganda jo DRC. Kenya reiterates its unflinching support for efforts that support diplomatic and necessary military solutions to the effective restoration of sustainable peace and stability in DRC. We emphasize that regional peace and security remains our collective enterprise. Specifically for Kenya, Romono bende no yuori gi jotend pinje mamoko mag Afrika ma ugwe kata East Africa Community kaka Paul Kagame ma Rwanda, Yoweri Kaguta ma Uganda, nyaka Felix Tshisekedi mane otwake yombui. The dialogue should be preceded by ceasefire and disengagement of forces where there is fighting. The peaceful solution should be the outcome of that dialogue. But the victim communities and the refugees should also be consulted. There are 480,000 Congolese refugees in Uganda. And I was telling you that Uganda is the richest country in refugees in Africa. The primary reason for this persistent crisis is the failure to implement the many agreements that have been reached at various levels and at different times in past years. I most sincerely believe that this time around, these efforts are going to bear good results. Piny Kenya en achiel kuom pinje mamoko mag East Africa Community ma ose oro jolweny mondo odhi oket kwe e pinyno. Because peace is important to Kenya, to DRC, to our region. President Kenyatta has done a wonderful job as he facilitates this process because collectively as a country we value peace. To achieve the following objectives:
to identify firstly the political process and institutional reforms necessary to create an environment conducive for the disarmament of armed groups at regional, national, and provincial level. Secondly, to consolidate support and active participation of communities in the disarmament, demobilization, reintegration, and community stabilization program, and address the political and institutional requirements for reintegration of armed groups into the communities. Nyaka sani kweth mag M23 ma oyawo lweny gi jolweny mag DRC osebedo ka sundo twak monywando ji duto kaka okang' mar keto ler ewi midhiero ma okwako pinyno. Tulogo bende osemiyo moko kuom jopiny DRC owito ngimagi kama moko buora oseringo miechegi. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Koro mugenda ka prario bang' saa adek mar otieno chendo en Oimore kamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV na insi kacha ni wanyagoyo kodi mbaka yore ote mondo wane skunde ga bende gombo ni mondo wakwane gi hayo maber gi nyithi skul go. Aneno kanyo ka felo Wuod Mary kan wuok Rongo cham gi wadu owacho no kwa hayo maber ne okinyo kod adhis katimo penj mar gi mar grade 6 e skul mar Sagegi Primary School. Aneno kanyo ka Pastor Juma Orundu bende wacho kanyo ni en bende okwa hayo makare kata kamano insoka kanyo Florence Nyakatolo goyo ne mos kuom owito min mare. No kanyo ka Quinta Budi mano kanyo mwalimu Tosha wacho kanyo ni hayo maber ne Valari Budi kantiere kanyo Rangala Girls kod Collins Budi mantiere Homa Bay Boys gi Bongo Girls te motelne gi Principal Helen Opio okona gi hawi makare sigambende koro nyithindo dhi timo penj mare. Kata no kanyo ka Patron Manyal Kinyi Mix Secondary School Elisha Buya kaeto gi Mikai mare Abigail Buya nyona kanyo Nyasare giwacho kanyo gi kwa hayo makare ne nyithindo mali timo penje buotend Charles Ober mano Nyal Kinyi Mixed Secondary School. Frederick Abia Nyongo bende wacho ni chungo chiemo mar GMO to ber kata kamano koro ka nyithindwa to oya okwayo ne gitim penj maber ahinya kendo kwayo nyithindo duto penj makare. Neno kanyo ka bende Aparosi Nyar Nyakach wacho ni entiere Migori County Rongo Sub County Kodero Bara wacho kanyo ni otimo mos kuom tho mar nyako matin kendo wacho ni daktari ema koro winjo bed ni wacha diera onyisa jopiny kaka ne tho mar nyano bedori na dede wacho ni entiere kodwa Chendo Paul Mita Jalego Kobura wacho kano mor gi kaka weche manyien donjo Kajiado kato Evans Makahamba bende wacho ni doho timo maber mar geng'o ne gi tho mar GMO mano pach Evans Makahamba. Francis Obwanda wacho Ramogi TV chopo maber game ramula kaito wacho ni Kenya Kwanza sirikand Kenya Kwanza nyaka koro were gi kamishna za ngwen mag IBC mondo gititi kaka no ket gi kendo kaka chike bende dwaro. Maemba Victor kantiere Sindo ni kodwa Wuod Miranga wacho ni Nanyuki Laikipia County Ramogi TV chope yo makare. Bernard Nyangweso ni kodwa bende JJ Wuod Ugenya kantiere Kariobangi North aneni kanyo in bende Dave Rizi Obongo wacho ni entiere Karachuonyo Kanjira kendo wacho ni Karachuonyo Ramogi TV leri mokalo kendo wacho ni omor gi chenro mag Ramogi TV. Odhiambo Walter Ambonya wacho kanyo ni poch gi paka ne doho kuom chungo bando mar GMO pacho ka wacho kanyo ni maneno siro doho kuom keto mana. Roberto uko ja welding wacho ni bende entiere live kantiere mambo leo Kokech Estate Otis Nyakwanya Wade wacho ni Ramogi TV ler sindo mwalo kendo weche maber chopo ne geyo makare. Victor Kelo ni kanyo ka entiere Naivasha imbi wacho kanyo ni intimor ni wach mar chiemo man kod nyinyo diketo ngima jo Kenya kamaracho miyo koro imor ni ogeng'ne kendo kodhi chope pacho ka. Nyango Kevin Maranguku Kanya Doto bende wacho kanyo ni en bende omora gi weche gi kaintere Ndiwa Sub County. Pito Year mar Game Dudi wacho no mor kod chungo madoho ochungo go chiemb GMO wach mar GMO chal noko mor wacho ni en wach mwinjore mondo omi owit kucha kabisa kendo kik chak winji kendo. Emily Fred wacho ni entiere ahero kendo wacho kanyo ni gin kanyo gi okwayo hayo bende nyamin gi Rose Vivian matimo penja mar KPCE wacho ni Nyasaye omede mijingo med oro ote mag nyakora mga jwanka emang nwasom gi chenro imaro Oimore kaka pile med mekete mana ka kwa duogo wakaw yo matinto kwa duogo wantiere kod weche mathoth korewo koda kama. Yoala Swamp is a resource for the people of Siaya.
its user must be determined by the people of Siaya. Governor Masia James Orengo seoduol mar NLC ewi wach thidhna Mayala. Mondo wakonyi choro wandi nyime. Tudri kodwa kawuono ka iyuano atole namba mar 07 09 90 00 00 kata *619#. I'm a nursing student at KMTC Kitale. I've always desired to take care of the sick and such kind of a thing. So I think it was inborn. What Robayo was doing is a form of a healing process. This is the kind of attitude that we would like to see, even for those who have already completed training. Dancing is also very much inborn. The inspiration is just natural. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Koro eni gachiel. Thuolo minyalo ndike sigana. Ramogi TV. Ne wabiro ka waduongo, to nikech in imiyo warieny kendo sani nyathini dhialo higa achiel. Kisumu pacho. Chop mondi rom gi jolendo magi miero ka wadhialo higa achiel kaka Ramogi TV. Tarik 1 wabobedo gi chenro mag weche thieth kata medical camp. Tarik 2 wabobedo gi chenro mag sumruok paro kod jo bodaboda. Kachiel gi chenro mag tukadhula to kod mamoko. Kambi mar Royal Media Services duoko ni erokamano ka wadhialo higa achiel mar Ramogi TV. Wadau. Najua kuwa mnaweza do more na direct line. Sasa mnaweza mkakava mali na bizenu zote kutokana na risks tofauti tofauti. So unaweza cover hardware yangu yote hadi stoko iko nje in case ya wezi. Na botiki yangu kuchomeka. Hiyo yote no maachia direct. Na pale kwa site naweza kawa construction yangu, mashini, mafundi na shule yangu, wanafunzi, wafanyikazi. Basi na in case mimi nipate ajali rahisi, no maachia direct line. Omera, what about my palatial residence? Nama achia direct line. Do more na direct line. Visit your nearest branch, agent, broker or bank assurance partner today or SMS Bima to 23454. Direct line. Every day is sure. Do more. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo nyakoro mgajwang' erokamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV chendo ni maro Oimore wamedo kelo ni weche go manyien. Kwa dhi mbele heni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance biro bago romo mar jod bura ma jokanyo mange. Josiasa mano yerebua Azimio igeno ni biro chope romo no mabende biro telie gi ogai mar Azimio Raila Odinga. Mikai Martha Karua kachiel gi Kalonzo Musyoka. The grave matter of GMOs and the alleged plans to import GMO maize by the government, the matter of insecurity. As a first practical step, we have resolved to convene the Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party parliamentary group meeting tomorrow, Tuesday, the 29th of November 2022. Ineno ka jogi osenyoro wagi weche mang'eny. Ne waya yiero ne podwa miyo jopiny thuolo mondo oyue
ka wang'iyo go ni to paro mane mabiro biro mbele to jogo thung'a gi wach ma commissioners ma yandi ncha tiyo e IBC ma ok jowa magi o commissioners wa magi commissioners ma Kenya to giketo mafuanda kuomwa ka giriwo wago. Koro weche gi endi chuno wane nyaka waluong budho kanyachiel kaka oganda mar Azimio mondo wabed gi tuoche achiel, mondo wabed gi paro achiel. Stewa nyakora mga juang commissioners mag IBC Juliana Cherera kod Irene Masit orem chope nyim committee mano mawinjo buche ma opedhi od bura mag Sundo mondo mi ogolgi e apis. Committee no mar JLAC ne rito winjo commissioners goe wi weche ma itudo gigo ine gitiyo marach gi apise gi yiero mokalo. Kaka jafom marwa Joyce Odur lero, jago moro bende odhi e doma Kisumu ka koro dwaro ni od bura kik dhi nyime gi chenro no. Bang' Juliana Cherera koso chopo e nyim kamiti mar od bura ma ochung'ne chike kod ratiro, okil ma ochung'ne Apollo Mboya onyiso kamitino mondo chwal negi buche duto ma omaknegi, okang' ma gisekao e kin gik mamoko, ka bende okwayo kamitino mondo chwal nyime kod ndalo 10 winjo mar burano. The clerk of this August House was directed by this committee to provide what we are seeking. Us, as the advocate, again followed with a letter. They have not been provided. The issue of other petitions, the last one, that had been filed, and the senator asked me why I could not walk in and obtain them. I cannot walk into Parliament Records Office and obtain other petitions. The petitions relating to Juliana Cherera was served. We have it. But we were asking all other petitions that could have been filed. Chairman, I want to go back to our legal practice. The minimum that any person is allowed, even in a court of law, to respond is 14 days. I'm asking for 10 days. Kata kamano kamitino e bwotelo mar George Muragara odagi kod kwayo makamano kowacho ni gibiro chopo dwaro mar Cherera e thuolo mar dakika 30 kendo bura makamano ibiro winjo odiochieng' makinya kar saa 2 okinyi. May I draw the attention of counsel for the respondent to the fact that there is an option to write submissions. Submissions need not be made orally. They can be put into writing and preferably under oath. We would still consider those submissions as if they were made orally. If you elect to file written responses, then that has to be done by the close of business tomorrow at 6:00 p.m. These are the directions we give this morning, that we convene here to hear Juliana Cherera's response tomorrow, 29th November 2022 at 8:00 a.m. Commissioner Irene Masit monego chop e nyim kamitino mar JLAC bende oko chopo e nyim kamitino en kaachiel kod okil mare. Kata kamano, kokalo e barua mane ondika kod okil mare David Kipkorir kendo osom e nyim kamiti, Masit nokoso chopo kowacho ni kamitino ok onego winj bura makamano. E kinde ma magi timore, jokanyo mag bunge la wananchi ochako ng'anyo ka gikwedo wach winjo buche madwaro ni othich oko commissioners 4 mag IBC, moriwo jalup jakoma IBC Juliana Cherera, Irene Masit, Justus Nyang'aya kod Francis Wanderi, ka giwacho ni thicho gi oko mar apisi en dwaro mar sirikanda Kenya Kwanza. Sisi hatuogopi na tutakuwa hapa kila siku mpaka haki ipatikane. Matimore ka jago moro bende odhi e doho kadwaro ni doho ochung' kamiti mar JLAC kik dhi nyime gi nono commissioners go mag IEBC. Bura makamano ochwale doho ma Kisumu kendo ochan ni biro winje tarik 20 dwe manyien. Petition sought to obtain conservatory orders against the ongoing
proceedings at the Department of Justice and Legal Affairs of the National Assembly. Thereafter, parties will put in or will simultaneously, after 38, put in submissions in support of their applications and opposition to the petition, which will now then be mentioned on the 20th. Joyce Oduor, Ramogi TV. Kwa nyake kaunti Masia nyakorom gajuang joten migepe apar mano walgi gavana Masia James Orengo dudo teno chamo mabang kano podhi gi MCAs magod bura Masia chendo makamano no dhi nyime katodoko ni grube makedo ne ratiro mag oganda e kaunti Masia no sew chenro mar podho joten migepe abiche wi apar manyocho podhi chalo no ngao miwaler. Gikone to koro joten migepe apar mag kaunti Masia ochamo muma. Banka no dadhoge gi MCAs mag od bura Masia juma mokalo. That I shall diligently discharge my duties best of my judgment. That I shall at all times and perform my function with the said office. E kinde mane da odhogi, jod bura Masia kata bede ne opuodho joten migepe apar mane walgi gavana Masia James Orengo. Moko kuom gine nigi to gi joten migepe mamoko kalure gi lony magi. E seche mana chenro mar chamo muma mag gidhi nyime, grube makedo na ratiro e kaunti Masia kata kamano nogolo milome ka gikwayo gavana Masia James Orengo mondo chung chenro mar puodho joten migepego. Jokedne ratiro e kaunti Masia oseyo kang mamalo chenro mar puodho joten migepe abich ewi joten migepe apar mane opuodhi mar chamo muma. Joten migepe abich mane opuodhi giwacho ni moko kuomgi onge gi lony e migepe magi. Moko bende gidewo sombgi. Moko bende giwacho ni ne opuodhi e migepe mane ok giore kwayo. Joten migepe abich mag grube makedo ne ratiro seyo ni ne opuodhi ma onge lony e ten migepe magi. En Agunda Ochanda, ma bende otelene migao mar weche mag telo. Benedict Abonyo Omulo, mana jaten migao mar weche mag omenda kod chenro mag ochumi. Laktar Caroline Adhiambo Akinyi, jaten migao mar pi, aluora kod lokruok mar kor lwasi. George Odhiambo Nying'iro, jaten migao mochung' ne wuoth kod teko. Grace Agula, jaten migao mar ohala. Kata kamano, banka na gisechamo muma, gavana Masia James Orengo nochiwo puoch gi pak ne joten migepe manyien ka ogeno ni gibiro tiyo makare mar kelo dongruok ne kaunti Masia. Orengo bende ne osingo mar chiwo duoko mag penjo makoni kod kocha mag grube makedo ne ratiro mag oganda e kaunti no ne seyo godo moko kuom joten migepe mage. I want to congratulate the county assembly. Within 10 days, you passed very critical business which was before you. You passed the supplementary budget, and now we are waiting for the Appropriations Act. I know there are some things which were said about the members of the county executive, the incoming, which was said. I want to assure you that we are going to respond point by point for purpose of record, not that we disagree with you, because you have approved them. But there are a few things as a matter of record. We are going to reply point by point. But only on issues of law and substance, not anything which is extraneous. We have answers to all that you said on each county executive member who is incoming. We are going to give you a response. Nyasi mar chamo muma makamano ne oyuore kod gavana machon Masia Cornel Rasanga, jod bura Masia kanyakla kod jotend migepe machon Masia e kinda mamoko. Sharon Ngao, Ramogi TV. That I shall do justice. Kapodogo mantache kaunti Masia nyakorom gajuang okang maduol mochungne loe Thurka NLC mar kod lop thidh na mayala ne kambi maloso yedhe puro okwed mokalo gavana ma county no James Orengo. Orengo wacho ni okang no mayango ni lopego ibiro kodi kuom kinde maromo higni 66 biro ma jopiny no ratechgi mar dongruok. Orengo ne wuo seche mano sidho joten migepe ma county no kamano yango ne gibiro kedo kod okang no mano mar neno ni ratiro neno oneno ne jodaka ma Alego Usonga. Yuala Swamp is a resource for the people of Siaya. Its user must be determined by the people of Siaya. And I want
to tell the National Land Commission and all stakeholders we want investors to come to Yala Swamp. But we must get our priorities right. The first is that Yala Swamp is a unique ecosystem. It is the biggest fresh water swamp, the biggest in Kenya, and amongst the biggest in Africa, comparable to Obamboland in Namibia. So its use must first and foremost protect the ecosystem. That unique ecosystem, you'll not find it in many parts of the world, and it's got tremendous resources. The Kabonyo Fisheries and Aquaculture Service and Training Center. The project will entail development of infrastructure, institutional and acquisition of technology for advanced fish farming enterprises. Romo Obagi Kisumu, marlaro ke wichenro mag jiwo dongruok kokalo e nam. Mondo wakonyi choro wandi nyime. Tudri kodwa kawuono ka iyuano atole namba mar 07 09 90 00 00 kata D** 619 #. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kero malit ne masongo adhia very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni. Namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjo wa joneno wa. Mana Ramogi TV. Weche ng'eny sa matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhi gore gi jogi yor loso mwandu. Wawinji maler, penjane penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma heshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny. Tudri gi jalendo Trevor Mbija sa 3 otieno mana Ramogi TV. Kik bai. Chiemo kelo wa kanyakla. Ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To will kod kaka itedo kit chiemo no manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ring'o ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, sa 2 okinyi, mana Ramogi TV. Machiegni kendo nyakoro mga jongero kamano kuom medo kete mana kae Ramogi TV wang'yo mago motendre kod ohala. Okwatende piny owacho ma counties na pacho ka mondo ti kanyakla mar bero chal kod alwora mar Nam Lolwe. Mabiro kaluwore gi lokruok mar lwasi ma Nam Lolwe. Mabende ikelo kokale lil mar aoche mamol kuke counties mamoko kochomo Nam Lolwe. Jopith mag rech e Nam Lolwe bende okwa mondo mi kinde duto okaw okumba mana mabiro konyo gi geng'o lal ma kinde ka kinde mabiro kaluwore gi weche mapoya.
Kotwake romo tisini Arbek madhi nyime boma ma Kisumu, jalup gavana ma Kisumu Matthew Owili okwayo migepe duto motendore gi weche namlolwe mondo ketie tim chenro duto magibiro wache romono. Jatend migao Salim Vuri ama bende noyore romono nolose wi chenro mar medo bero hala e alwora ma namlolwe kendo twak e wi chenro mar gero katiegruok mar weche nam ma piny owacho mamalo osepuodho kendo osiro gi omenda maromo bilion 2.5. Romono chakore kawuono kendo pod odhi nyime nyaka tarik 1 dwe mar 12. In isolation, when you think about pollution, we have rivers that are terminating here all the way from the Mau, meaning that the activities in the Mau and elsewhere will impact on the life of the lake. So we must look at it not in isolation, but considering the whole lake ecosystem. We believe that today we'll have some outcomes, and we must carry those outcomes from the conference room into the industries. The Kabonyo Fisheries and Aquaculture Service and Training Center, whose implementation will be commencing within the coming month with support from the government of Kenya and the government of Hungary. The project will entail development of infrastructure, institutional and acquisition of technology for advanced fish farming enterprises, with upscaling of the existing production, new trials of cultural species development of the Nile Park Technology and Innovation Center. I note with great satisfaction that this project, which will cost initial phase, will be 1 billion, which has already been approved by Cabinet, and the second phase will also include another 1.5 billion, so a total of 2.5 billion in this aquaculture center at Kabonyo. Kromogento na bende wayo matinto kapok kwa yueno ka utemelo donjo kae neno kanyo ka Elida Okute kantiere adiedo wachoni entiere kodwa chenro kani kolala wachoni Nyasaye otelne Lilian kendo mebed gi chir maber ka entiere Mikei Primary School. Hilary Wuod Nyakoyugi wachoni entiere kodwa ka kendo wachoni en Nyamaroka Nyakach kendo neno wayo makare wacho kanyo ni Edgar Aluoch kantiere Nyagweno Primary School mokone hayo maber kabinde kwa hayo maber jo Luanda Primary. Neno kanyo kabinde Naftali Oko kantiere Awendo wacho kanyo en bendo goyo mosa ne Adungu Warinda kumto mar min gi Ulanda. Karno kanyo kabinde Jacinta Maya Lambwe Ramogi wacho kanyo ni kwayo hayo maber ne Fabian kantiere Bristol Academy. Nano Pastor George kantiere Rodi Primary bende wacho no kwa hayo maber ne Asumbi Girls National School kotelne gi Chief Principal Pino Sati kendo kwayo hayo maber kanyo mondo anyane jogo bende koro dhi timo penj go mag KCSE kaito binano ka ote medo donjo kanyo Nyakwara Moga Juang kang'io kanyo ayano George Oduoka wachoni entiere Kanyadoto kendo wachoni Ramogi TV chopeo makare kwa hayo maber ne jopuonjre Manguku Primary School. Ivon Murianzi wachano kwa hayo maber na nyamin gi Amina Lalual koda Lovina Okila mar Zedekia Oduma Academy kakikaro wacho ka Nyasaye mondo telnegi. Afel Kosuda wachoni en bono kona Nyamaroka Primary School hayo makare. Jono uko wacho kanyo ni wuode miluongo ne Granton kod jopuonjre ma Boys School Oyugis Kowedi Schools Kasipulo Mabegi Schools duto ma Kenya okwanegi hayo makare. Emily Fred nisoa kanyo ni kwa hayo maber ni Rose Vivian matimo penja kendo wacho ni Nyasaye mondo miede mijingo siyabene udhi timo penj go. Kabene Joseph Awiti wacho ni enokiki amayo neno yo makare. Vikling Victorine wacho serikalo nyalo golo oko wach mar GMO wacho kanyo ni kata kamano kwa hayo makare ne jo grade 6 gi jo KCP maklo takinyi wacho ni GMO kendo wach ne owinjo bed ni olal ka Brian Omeri wacho rangala okwa hayo maber ne Simero Secondary School kaito Kenny Kelly bende morgi wach ma GMO mag bende koro olorne oko. Vivian Otieno wacho ni hayo maber ne Homa Bay High School kod Alphonsas kantiere Dr. Williams. Wako thuolo matinya kwa mongojia wa yuo kata kamano kwa duogo
pau tuke biro heyo makare kanyo kikelo kanyo gi James Opono mosekreyo makare kete mana kaere RAMOGI TV wadugo kore wokoda kama. FIFA is making it clear that issues relating to investigation, issues relating to judicial processes remain alive. FIFA korogolo ne Kenya kumayande oketo ne tuke magadula. Mondo wakonyi choro wandi nyime. Tudri kodwa kawuono ka iyuano atole namba mar 0709900000 kata *619#. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. More, not direct line. Visit your nearest branch, agent, broker, or bank assurance partner today or SMS Beamer to 23454. Direct line. Every day is sure. Hey, do more. Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000 and Bali. 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, pop. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere. Aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni. Lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa ngeso ka ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Weka prediction yako sahihi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa.